మా ఎడమ వైపునున్న ఇడానాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషములను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. మాలోని చెడు జ్ఞాపకాలను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. ఒక 2 క్షణాలు కేవలం చిత్తాన్ని ఎడమ అరిచేతి పైన మాత్రమే ఉంచి నిశ్శబ్దాన్ని పాటిద్దాం. ఈ స్థితిని ఇలాగే కొనసాగిస్తూ మన కుడి వైపునున్న పింగళ నాడి గురించి కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. మనసులో శ్రీమాతాజీ పాదపద్మాలకు ఒక చిన్న విన్నపం విన్నవించుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, నేను కేవలం భగవంతుడి యొక్క పరికరాన్ని మాత్రమే. నేనే అంతా చేస్తున్నానన్న భావన పూర్తిగా తొలగించండి. నా యొక్క చిత్తానికి శాంతిని, పవిత్రతను ప్రసాదించండి. ఒక 2 క్షణాలు చిత్తాన్ని కేవలం మన కుడి అరిచేతి పైన, అక్కడ మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచి ధ్యానం చేద్దాం. నెమ్మదిగా మన 2 చేతులను శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచి చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచి శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, సాక్షాత్ మీరు సహస్రార స్వామిని. మా అందరి యొక్క సహస్రారములు మీకు సమర్పిస్తున్నాం. మా సహస్రార చక్రములను తెరవండి.
మాలోని కుండలిని సంపూర్ణంగా జాగృతపరిచి యోగాన్ని ప్రసాదించండి. మమ్ములను ధ్యాన స్థితిలోనికి తీసుకెళ్ళండి. మా కుడి ఎడమలను సంతులపరిచి మమ్ములను ధ్యాన స్థితిలోనికి తీసుకెళ్ళండి. ఒక 2 క్షణాలు పూర్తిగా మనలోని చక్రాలను, నాడులను, అందులోని బాగువులను అన్నింటినీ శ్రీ మాతాజీకి సమర్పించి కేవలం మనకొస్తున్న చైతన్య తరంగాలను మాత్రమే గమనిస్తూ 2 క్షణాలు ధ్యానంలో ఉందాం. ఇదే స్థితిని మెయింటైన్ చేస్తూ మన మూలాధార చక్రంలోని శ్రీ గణేష తత్వాన్ని జాగృతి చేయమని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. దాని గురించి ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని నేలపైన ఉంచుదాం. సాధారణంగా మన ఇడానాడిని శుద్ధి చేసుకోవడానికి మనం ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి కుడి చేతిని నేలపైన ఉంచుతాం. కానీ మనలోని గణేష తత్వాన్ని జాగృతి చేయమని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థించడానికి మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని నేలపైన ఉంచుతాం. శ్రీ మాతాజీ, మా మూలాధార చక్రాన్ని శుద్ధిపరచండి. అందులోని మలినాలన్నింటినీ తొలగించండి. పవిత్రతను, అభూతి తత్వాన్ని, అమాయకత్వాన్ని, బుద్ధి కుశలతను మాకు ప్రసాదించండి. శ్రీ గణేశుణ్ణి పూజించడానికి అర్హతను ప్రసాదించండి. నెమ్మదిగా మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుని శ్రీ మాతాజీ 1999 ఇటలీ ఆశ్రమంలో శ్రీ గణేష పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానం చేద్దాం.
Today we have gathered here to worship Sri Ganesha. You all know what a powerful deity he is. His power comes from his innocence. When we see small children, we automatically compelled towards them, and also we want to love them, kiss them and be with us. And very innocent they are, extremely innocent. And when we worship Sri Ganesh, we have to know if we have been really innocent or not. These days, people have become extremely cunning, and they don't mind any amount of cunning. They play all kinds of cunning games on others who are innocent and simple. They can justify themselves always that whatever they are doing is the right thing in these modern times when everybody is so cunning. This cunningness can take you to the other extreme of right side, which is very much punishable, in the sense that some people develop all kinds of problems which are physical, you can say, like their hands can get paralyzed, right, or their leg can get paralyzed. Also, they can have other troubles with their liver treatments and all that. All this comes up, then to punish them, a disease of psychosomatic nature might set in. At this time, when you have these problems, all such people who suffer from the right side should worship Sri Ganesh. For example, these days the life is very, very much busy with all of you. You are extremely busy with your work and you are doing extra work, I should say, than normal. But you think you are doing a very great job about it. As a result, Sri Ganesha is neglected, and such a man can become either very dry or very self-indulgent. One of the two things come up, and he does not know where he is going. The only thing that keeps you in the middle in Sahaja Yoga is Sri Ganesha's puja, Sri Ganesha's worship, by which you can always be in the center. All these diseases of the right side can be cured by Sri Ganesha's puja. Now there are various ways people worship Sri Ganesha. But this only simple way is to remember him and sit before his photograph and take vibrations from him. That's the best way you can balance yourself. There are so many worries, there are so many struggles you have. All this can be neutralized by Sri Ganesh. He is, though innocent, he is extremely clever. And when he comes to your help, you are amazed how he works it out and how he removes all the hurdles and all the worries from you. So this is the most important deity we have. Though it's a very simple deity, the Muladhara chakra is very, very complicated. It is one of the most complicated chakras, I think, because it has many waves. It has many compartments, we can say, which all the time are vibrating and oscillating.
So to steady down these, you should try to be absolutely dedicated to Sri Ganesha. Sri Ganesha, as I have told you, was incarnated as Jesus Christ. And Jesus was also a very innocent person. If he was not innocent, he would not have been crucified. But he was not a cunning fellow to see the cunning of others. His own disciple deceived him, and still he knew who it was. He never said who it was. If you see, his life is full of innocent beauty. He is such a simple-hearted personality, such a good personality, and wherever he saw anything wrong done, he used to go all out to fight it. Same with Sri Ganesha. Sri Ganesha's blessings are very important for all the people who are specially prone to some sort of a hurdle or sankat, as they call it. He is called as sankat vimochan, the one who takes you out of all the hurdles of life. So many of you have experienced how he has helped you in different troubles and hurdles and also different type of very, very difficult times. It is his style that he manages things so well because he is a Ganapati. Ganapati means the one who is the Lord of the Ganas. As I have told you, Ganas exist within us very nicely settled down as these bodies, small, small bodies, who report. If there's any problem, they report to the brain that there's a problem. And on the sternum bone is the is the residence, or we can say is the throne of the goddess Durga. So whenever there is any problem, we are found into some trouble, sternum bones start vibrating. And these bodies, which are ganas, get the information. Antibodies, they are called in the medical terminology. Then these ganas attack. They can target also. They know how to target the trouble and attack it. One may think that only the people who are suffering medically are helped by ganas. Is not true. Also the people who are mentally upset, who are mentally suffering, are also helped by the ganas. These ganas are so good at targeting their problems that sometimes one is surprised how things have worked out. For example, say something happens to someone, some child somewhere. Now his parents start crying for mother, and the mother is the Durga, say, then what happens? That they immediately rush to that place. And miraculously they cure the boy. Miraculously they say. So many miraculous things that have happened in your lives, you cannot explain. But they are all due to this Ganapati's ganas. They are also small like him, and they are very active and very alert. They never sleep. Anytime there is any trouble, these ganas will go and attack the problem and find out solution for it. It is something unbelievable how they act and how they inform. I can give you so many examples that have happened like this. For example, there was a boy who got drowned in one of our ashrams in America in the swimming pool. These were all jumping for the swimming pool. I didn't like the idea of swimming pool very much because there were children there. So one boy fell down into that and was inside for about 15 to 20 minutes. Nobody knew he was there. So then they tried to find out the body of the boy. And then they found he was not there. Where is he gone? Then they discovered that he was in that swimming pool. After that,
they got so frightened and they said, we just prayed to your mother that save this boy. Surprisingly, I never telephoned to any ashram. I didn't know even the address. But I asked to telephone to this number on my own. I don't know anybody's numbers. And the telephone, when I telephoned, see, one of the leaders came there and I told him, I know the boy has fallen into the water and he'll be saved. Nobody had told me anything. Don't worry, he'll be perfectly all right. Then they brought out the boy and he was treated by the doctors also, but also with vibrations. And today that boy is perfectly all right. While the doctors had said he can never survive, if there's one chance of surviving, he'll be like a dead body in a coma all the time. This boy, I have met him this time I went to America. So like this, so many things happen, and people tell me that, Mother, it's your kripa, your blessings that this has happened. In a way, it is very distantly, I should say, but because of Sri Ganesha. Now, Sri Ganesha's another quality is that extremely obedient to Mother. He does not recognize even Shiva, Vishnu, anyone. To him, his mother is everything. So he can fight with his father Shiva, he can fight with anyone, because to him is complete obedience and absolutely quick, tatpara. He just quickly understands what is the desire of the mother and he works it out. His style is otherwise very innocent, simple, childlike, but his work is tremendous. Now these Ganas are also very innocent people, very innocent. But when told that you have to attend to a particular problem, they are extremely quick, they are very fast. The another thing with him is that he respects people who are chaste, who have chastity as the prime thing in their life. Chastity is very much worshipped by him. It's not only in women, but also in men. He expects chastity to be present. After getting realization, you should be absolutely chaste people. You shouldn't have your eyes roving along everywhere and sort of what you can call a very bad method of communicating with young women and young men and spoiling your chastity. Even your eyes should be clean. Even your thoughts should be clean. For that you should introspect and see for yourself what mistakes you are committing and what kind of a unchaste behavior you have. You have to correct yourself and ask Sri Ganesh to forgive you. If you ask for forgiveness, he can forgive anything. He is so innocent and beautiful that he forgives. But that is a very important thing. Our whole morality depends on our idea of chastity. We should be very chaste. So many religions have come and they have talked about chastity. But religions have become so useless now, have become without any basis, without any proper execution of what is written for them. They do all kinds of things and they call themselves Hindu, Muslims, Christians, all kinds of religions. Actually, the religions have failed completely. And that's why Sri Ganesha gets after them. Another thing about Sri Ganesh is that he is created out of the Mother Earth. He is absolutely created out of the Mother Earth. So, if he doesn't like people of some country who are doing black magic or who are doing fundamentalism and where people are also having very bad morals, he creates problems for them. What happens that he tells the Mother Earth to create the earthquakes.
Earthquake takes place in places where there is no respect of chastity, also where there are fundamentalists, and also where there are people who are worshipping the black magic. This kind of people are attacked by him through his mother. So the Mother Earth also understands. Now we had so many earthquakes, one in Turkey, one in Taiwan, but not a single Sahajogi has died. So he protects them. He has discrimination, and only such people who are of this kind, he tries to destroy them. And he has destroyed many like this even before. Also, he is the Mother Earth's powers he has got is that he is magnetic. He attracts people towards himself. People take to him very easily as we take to children very easily. So that is magnetic power that he has got within himself. Now you will be surprised, this magnet exists also in the birds, also in many animals, but especially in the birds. That's how they can follow direction where they have to go. They are flying from, say, Siberia all the way, flying to Australia. How do they fly? And again they come back to the same. It also is in the fishes. Fishes also are found, say, in the waters which are coming from some hills. So they come to the plains for some time, and again God knows how they go back to their own place. So to going back to the own place is only possible if there's a way of knowing the direction. But they know the direction. They have a sense of direction. Also they are bound by their own qualities. For example, a snake will be a snake, dog will be a dog, and a lion will be a lion. But human beings have perhaps all the animals within them. So they could be anything, you can't say. They are too cunning to admit that they can be anything. And once they become anything like that, you are amazed how these people can be of such a low level when they are human beings. But it is so, because Ganesha has not been respected in their lives. So they can go to any level, any place. Another example, I'll give you a very big earthquake we had in India, Latur. In Latur, this was the 14th day of Sri Ganesh, where they take Sri Ganesh and put it in the sea or in the water of a river. So there in Latur, these people have been having a nice statue of Sri Ganesha. Before the statue, they dance, and they have now started playing very dirty, very bad, very bad music from some very funny films or something. It's so bad that you just can't bear it. Very bad, and that upsets Sri Ganesha. So like that they were doing to this one statue that they had, and they were dancing before it. But when they put the statue in the water, they came back home and they got drunk. And when they got drunk, they started dancing with that drinking and saying Jai Ganesh, Jai Ganesh. Like that. At that time, the earth moved, and the earthquake took away all of them inside the earth itself. They all disappeared into earth. Apart from that, there were many others also who were doing this kind of thing, were taken into the Mother Earth. And our ashram was there, a kind of a center. And around the center, there was a very beautiful land. ఒక 2-3 నిమిషాలు నిశ్శబ్దాన్ని పాటిస్తూ ధ్యాన స్థితిని కొనసాగిద్దాం.
నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతజీ కేసు చూద్దాం. శ్రీమాతజీ ఇచ్చిన ఈ ప్రవచనంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకుందాం. ఈ గణేష పూజ యొక్క పూర్తి ప్రవచనం యొక్క పూర్తి తెలుగు అనువాదం జూలై 2000లో చైతన్య లహరిలో ప్రచురించడం జరిగింది. అది మనం పూర్తిగా చదివి అర్థం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు కేవలం కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను మాత్రం తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గణేష పూజ సందర్భంగా ఈ విధంగా అన్నారు. నేడు ఇక్కడ మనమందరం శ్రీ గణేశుణ్ణి ఆరాధించడానికి సమావేశమయ్యాం. మీ అందరికీ ఆయన ఎంత మహాన్వితుడైన భగవత్మూర్తియో తెలుసు. ఆయన మహిమ అంతా ఆయన అమాయకత్వం నుంచే వస్తుంది. శ్రీ గణేశుని ప్రజలు వివిధ రకాలుగా ఆరాధిస్తున్నారు. కానీ వాటిలో సులభతరమైన విధానం ఏంటంటే ఆయన పటం ఎదురుగా కూర్చొని ఆయన ద్వారా వైబ్రేషన్స్ ని గ్రహించడం. మనల్ని సమతుల్య స్థితిలో అంటే బ్యాలెన్స్ లో ఉంచుకున్నటకు అత్యుత్తమమైన పద్ధతి ఇదే. మీకు అనేక రకములైన బాధలు సమస్యలు ఉండి ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా శ్రీ గణేశుని మూలాన తొలగిపోతాయి. ఆయన అమాయకంగా కనిపించినప్పటికీ ఆయన చాలా వివేకంతో మీకు సహాయం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మీరే ఆశ్చర్యం చెందుతారు. అత్యంత క్లిష్టమైనటువంటి చక్రాలలో మూలాధార చక్రం ఒకటి. ఎందుచేతనంటే అది అనేక విభాగాలు తరంగాలు కలిగి ఉంటుంది. అది అస్తమానము అటు ఇటు ఊగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని స్థిరంగా ఉంచాలంటే మీరు పూర్తిగా గణేశునికి అంకితమై ఉండాల్సి ఉంటుంది. నేను మీకు ఇదివరకే చెప్పిన విధంగా శ్రీ గణేశుడు యేసుక్రీస్తుగా అవతరించాడు. యేసుక్రీస్తు కూడా చాలా అమాయకుడు. ఆయన ఎంత అమాయకుడు కాకపోతే సిలువ వేయబడి ఉండేవాడు కాదు. సంకట స్థితిలో అవరోధాలకు అవరోధాలు గురి అవుతున్నటువంటి వారికి శ్రీ గణేశుని దీవెనలు చాలా అవసరం. అందుకే ఆయన్ని సంకట విమోచనుడు అంటారు. ఎందుచేతనంటే ఆయన మీ జీవితంలోని అవరోధాల నుండి కష్టాల నుండి మిమ్మలను గట్టెక్కిస్తాడు. ఆయన తన ప్రత్యేక శైలిలో తన విషయాలన్నింటినీ కూడా అతి చక్కగా అమర్చుకుంటాడు. ఎందుచేతనంటే ఆయన గణపతి కాబట్టి. గణపతి అంటే గణాలకు అధిపతి. మనలో కూడా గణాలు ఉన్నాయని మీకు ఇదివరకే చెప్పాను. అతి సూక్ష్మంగా మనలో చిన్న చిన్న అణువులుగా నిమిడీకృతమైన ఉన్న ఈ గణాలు ఏ విధమైన చిన్న సమస్య ఉన్నా కూడా దుర్గాదేవతకు అధిష్టానమైన స్టెర్నమ్ బోన్ మధ్య హృదయపు ఎముక ద్వారా మెదడుకు సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. మనలో ఏవైనా సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు స్టెర్నమ్ బోన్ చైతన్య ప్రవాహాలు మొదలవుతాయి. అతి సూక్ష్మమైన గణాలన్నింటికీ ఈ వార్త చేరుతుంది. ఈ గణాలే సమస్యకు కారణభూతులైనటువంటి వాటిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని వాటిని ఎదుర్కొంటాయి. ఈ గణాలు ఎంత చక్కగా మనకు సహాయం చేస్తాయి. శ్రీ గణేశుని యొక్క మరొక సుగుణం ఎల్లప్పుడూ తల్లికి వినయ విధేయతగా ఉండడం. శ్రీ గణేశుడు శివుణ్ణి గాని విష్ణువుని గాని గుర్తించడు. ఆయనకు తల్లే సర్వస్వం. అందుకైన తండ్రి శివుడితో కూడా యుద్ధం చేశాడు. ఆ మాటకు వస్తే ఆయన ఎవరితోనైనా యుద్ధం చేయడానికి వెనుకాడడు. ఎందుచేతనంటే ఆయనకు తల్లి ఎందుగల భక్తి తత్పరతే దానికి కారణం. శ్రీ గణేశుడు జీవితంలో శీలవంతంగా ఉండడం ప్రధాన గుణం కలిగినటువంటి వారిని ఎంతో గౌరవిస్తారు. శీలవంతం అనే గుణాన్ని కూడా ఆయన గౌరవిస్తారు. ఆయన స్త్రీలే కాక పురుషులు కూడా
శీలవంతులుగా ఉండాలని అభిలాషిస్తారు. మీరు యువతీ యువకులుగా ఉన్నప్పుడు చంచలమైన చూపులతో మీ శీలాన్ని ఏ విధమైనటువంటి దుష్ప్రవర్తన ద్వారా పోగొట్టుకోకుండా భద్రంగా కాపాడుకోండి. ఇందుకు గాను మీ ఆలోచనలను శుభ్రం చేసుకోండి. మీరు అంతర్ముఖులై ఏ దుష్ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారా లేదా అని తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. మీరు శ్రీ గణేశుణ్ణి క్షమించమని అడగండి. శ్రీ గణేశుడు పృథ్వీమాత నుండి సృష్టించబడ్డాడు. ఆయన నిశ్చక్కగా నిశ్చితగా పృథ్వీమాత చేత తయారు చేయబడ్డాడు. కాబట్టి ఏ దేశంలోనైనా ప్రజలు మాంత్రిక, తాంత్రిక, మతపరమైన అనైతిక చర్యలకు పాల్పడుతున్నప్పుడు అట్టి వారిని ఇష్టపడక వారికి కష్టాలను సృష్టిస్తారు. ఆయన పృథ్వీమాతకు భూకంపాల ద్వారా అక్కడి వారిని శిక్షించవలసిందిగా చెబుతారు. ఎక్కడైతే మత ఛాందస్తులు, అనైతిక ప్రవర్తకులు, దుశ్చీలురు, మాంత్రిక తాంత్రికులు ఉంటారో ఎక్కువగా అటువంటి చోటనే భూకంపాలు వస్తాయి. శ్రీ గణేశుని ద్వారా భూమాత వాటిని అర్థం చేసుకొని వారిని శిక్షిస్తుంది. టర్కీలోను, తైవాన్లోను భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు ఏ ఒక్క సహజయోగి కూడా మరణించడం జరగలేదు. వారిని అందరినీ శ్రీ గణేశుడు కాపాడాడు. ఆయన విచక్షణ శక్తి ద్వారా దుశ్చీలను శిక్షించడం అనేది ఇప్పుడే కాకుండా ఇంతకు ముందు కూడా జరిగింది. భూమాత ఆకర్షణ శక్తి ద్వారా ఆయన అయస్కాంత తత్వముగా మారి తన వైపుగా ప్రజల్ని లాక్కుంటాడు. ఆ ప్రజలు కూడా ఇష్టపడి దగ్గరవుతారు. ఎందుచేతనంటే చిన్న పిల్లలకు దగ్గరవడం చాలా సులభం. అదే ఆయనలో అంతర్గతంగా ఉన్న ఆకర్షణా శక్తి. ఒక 2 క్షణాలు మన 2 చేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి కళ్ళు మూసుకుని చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన నిలుపుకుని మనకు ఈ ధ్యానం ద్వారా కలిగిన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మన సూక్ష్మ శరీరంలో భద్రపరచమని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ శ్రీ మాతాజీ నుంచి వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గ్రహిస్తూ ఒక 2 క్షణాలు ధ్యానంలో ఉందాం.
నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతాజీ కేసి చూద్దాం. రెండు చేతులను జోడించి శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, ఈ రోజుటి ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానంలో నాకు చక్కటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ప్రసాదించినందుకు మీ పాద పద్మాలకు శరణాగతి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. ఈ ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక మేమేదైనా తప్పు చేసి ఉంటే మమ్ములను క్షమించండి. పవిత్రమైన శ్రీ గణేశుడి అన్ని దీవెనలను మా అందరికీ ప్రసాదించండి. ఈ ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు అందరం కూడా మరొకసారి మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధన్ వేసుకుందాం. మన చిత్తాన్ని శ్రీమాతాజీ పాద పద్మాల వద్ద ఉంచేసి ఈ రోజుటి మన దైనందిక కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకుని రేపు ఉదయం మళ్ళీ ఇదే సమయానికి అంటే ఉదయం 5:30 గంటలకి రేపటి సామూహిక ధ్యానానికి అందరం కూడా మళ్ళీ సమావేశం అవుతాం. అంతవరకు సెలవు. జై శ్రీమాతాజీ.